Let's talk about it's probably one of the most
Have you ever wondered how stock trading apps Connect. So basically there are two parts of this vehicle, how they fuel it. You can see the arm on the ship. The arm on the ship is providing the liquids to the upper stage, and at the bottom there is the booster quick disconnect, which is providing all of the liquids that are needed to the first stage. At lift, close to liftoff, they will both retract. The ship QD will move to the side, while the booster QD will retract to itself, like in this protective shell, to protect all the lines in there and the electronics from the energy of the Raptors passing by. So you don't have to build that up every single launch. So yeah, that's basically part of the infrastructure to fuel these rockets. Exactly, and it's very similar to the quick disconnect arm, which is up near the top. That's at ship 24. Again, that is also expected to pull away at T0
and is currently doing its best to provide all the services that the booster or that the ship needs, just like the hold down there. Uh, let's see. We are continuing to keep an eye on the engine chill here. Thank you everyone for all the support. And I do want to point out that we do have someone else that is joining us here to help out with some of these questions and all the support and launch coverage, and that is Ian Atkinson. Ian, how are you? Hey guys, anything interesting happening today? I don't know if there's anything happening. I don't know. All right, I'll see you guys later then. This sounds pretty boring. Very funny. I kid. It is good to have you here, and we are getting so many questions and support here from everyone. We really appreciate it. Uh, Feels like we've got some more questions that we can take care of here. And Ian, I'm going to send one over to you. And that is going to be, is the rocket standing on top of the orbital launch mount, or is it encapsulated inside? And is there a risk of the booster colliding with the inner ring or walls? And that's from Decade. Yeah, so it is kind of inside the orbital launch mount, only partially. So the engine section or the aft skirt of Super Heavy is within the orbital launch mount. Now, any risk of collision at liftoff really would only be if it went laterally, if it somehow went left to right, forward to backwards. There will be a good bit of clearance between the inner edge of the orbital mount and the sides of the booster itself. And that will only be any risk of collision for like a half second at most. There's pretty much no risk of collision. So it is resting on 20 quick disconnect umbilicals, 20 hold down points that will rapidly disconnect and retract into the mount right at liftoff. So there is Ian, I'm going to take over from there for you a quick sec. It sounded a bit robotic. Apologies for that. But we'll give you a second to get that taken a look at. In the meantime, there you can see ship 24. As we progress, again, 8:18 a.m. Central Time is what we're looking at. We should be seeing, it looks like a vent there on the ship. We can see that to the right, just underneath the chopstick arms. And a reminder, those chopstick arms are currently open, which is in the position it is expected to be for launch. We are progressing now with that timeline. We'll be able to run you through here what else we can continue to expect in this timeline as we progress. So as we mentioned, the fueling is underway on both the ship and the booster. That includes liquid oxygen and liquid methane. As we continue along with the countdown, we will expect to see Raptor engine chill begin on the booster a little under 17 or so before T0. And again, that is getting them cooled down and prepared for the thermal shock that they will experience once those engines completely ignite. Then the next major procedure will be at T-minus 40 seconds when the fluid interfaces begin their vent down sequence before the Raptor engines start 8 seconds before liftoff. And again, I just do want to point out that vent that we saw is completely normal. Those vents typically are used to help even out the pressure inside all of the fuel tanks in both the ship and the booster, so there is nothing to worry about when you see those. Just wanted to point that out. Hey, Sawyer. Hi, Das. How's it going? Oh, I am in and out. I am all over the place. We are firing on more cylinders than we actually have right now. But just checking in from the roof of the Margaritaville Resort, South Padre Island over here, it continues to be a beautiful day. There are people down on the beach. Again, still not a cloud in the sky. The sun is coming up. I actually forgot my sunglasses in the truck, so we're just going to have to deal with that. But I don't think that we could have asked for a nicer day to watch this. Exactly. Thank you for chiming in with that. Yeah, the weather looks absolutely gorgeous. Perfectly clear skies, and like we mentioned before, it's unlike SN11 or SN15, who those remember where it was quite foggy, especially SN11. We've got gorgeously clear skies, and we can see everything beautifully happening to the booster and the ship right now. And a reminder... Yep. Go ahead. Go ahead. I was going to say, you're on top of the hotel right now, which we have a camera up there, which you can see in our multi-view, which you can access for all of our members who are Red Team and above. Sawyer says we have a camera up here. Sawyer. Do we? We bought out the camera store. We have so many cameras up here. It took us like 15 trips up to carry all the cameras we have.
We've got a fiber line up here. We've got wireless infrastructure up here. We're controlling all of the different sites from our command post here on the, well, I say on the roof of the hotel. It really relays through the hotel. And all the remote folks, the production team, are really knocking it out of the park today. But I got to say really quickly, massive thanks to the folks here at the hotel. It's the Margaritaville Resort in South Padre Island, and they set us up with not just a place to watch the lunch from. We've got a room downstairs. They just renovated the whole place. We've actually got a fiber line, and we worked with the hotel to run a fiber line from the server room downstairs all the way to the roof. But they have been absolutely fantastic to us over here. So I hope that this isn't the first, this isn't the last time we see a Starship launch from here. And if anybody ever ends up coming down this way, check out the Margaritaville Resort. It's ridiculously nice. They're good people. And a lot of what you are seeing on the screen right now is because they worked with us and they helped us make all this happen. Sorry, I had to jump in. This is just a wonderful place. This is a wonderful day. No, thank you for jumping in, and again, thank you to the people over at the Margaritaville Resort there for allowing us to get all of that set up and bring you guys this extra coverage. Really, really appreciate it. And again, it's a link in chat right now as well to that. Nice. And again, reminder, you have that multi-view for Red Team and above. It cycles through 9 boxes worth of cameras all the time, so you keep getting more and more views, some that you might not even get to see on stream. So, yeah. We've got a big vent on the ship there, Sawyer. Did I see that right? Yeah, it looks like we just had a big vent there, and so far, everything looking good. A reminder, those vents are normal. That is the pressures evening out as we continue in the count. About T-minus 43 minutes and counting. Unbelievable there. At this point, this feels kind of... So we are now in the range, but this is basically our normal Falcon 9 streams. We are now in the range where we usually would go live for Falcon 9. It's... Yeah, except there is no T-minus 20-minute vent. We've already had quite a big vent here so far with all the ships and the boosters. So, yep. Continuing along here. I do want to, again, thank some of the people with some tremendous support here. Justin Davenport, so that sounds familiar, with a $150 tip. Here's a little addition to Jack's Making Fund for Starship. I'm sure Jack appreciates that. Cameron with the 160 Australian dollars. Frank Green funds are hard to bring from. Thank you very much for the message and for all of the support there as well. So many of you are so kind and so generous. It's really appreciated. New Black with his €200 tip, which is another way you can support us. Tips at massivepixelate.com. Amazing stream, guys. 20 TVs in our office tuned in. Special shout out to Adrian as your SME. We love the detailed info. New Black, thank you, and Adrian, we love having your commentary as well, especially as we get closer to your first ever launch, and it just so happens to be the most powerful rocket in the world. Knockguard with more support, another $100 super chat. Let's go. Artificial reef incoming, which, yes, that's actually a very good point that we should probably address there. So, Adrian, what is going to happen with this booster after it flies and does its kind of boost back burn? What are we expecting to have off the coast right near you? Yeah, what we will see is a partial segment. It will come a bit more towards us as it was if it just was from that, but it will not go all the way to our stack, where you, for example, go if you want to catch this booster using the chopsticks. It will only partial booster, then perform a landing burn. The landing burn is about 2 seconds long, and after that they will perform the booster. It will be a soft splashdown in the best case, capable to Mexico, where the booster will splash down into water, and then they will try, based on available information, different ways to sink the booster. They will try to open vents, and then if that doesn't work, try to Good change morning. the orientation You're of the looking at a booster live so view that of water Starship flows as into it the awaits booster its so that first the ever booster integrated sinks. flight And test from if these two Starbase, things Texas, don't work, they in will just a shoot it little to over sink from it. 40 So minutes from now. they have a backup Today we're plan for a hoping to backup. see our Super Heavy booster the and launch license Starship specifically spacecraft, states, collectively referred that to as they Starship, can use lift off together for firearms the if first needed, time. to Thanks sink for it. But a tuning reminder, in. when I'm it Kate does Tice, sink, Quality it Systems is, Engineering Manager here at not the SpaceX headquarters in Hawthorne, it's not like California. we're polluting And the I'm waters Shiva or anything there. Bharadwaj, That
is space actually operations intentionally engineer designed, here at and many SpaceX. Now, as many former of you know, rocket stages Starship and is boosters that SpaceX's are at the latest bottom and of the largest Gulf vehicle or developed to oceans date. are now It used as represents a artificial fully reefs reusable for transportation the local system wildlife. designed to carry So both just crew wanted to and make a note of cargo that, to and Earth also a orbit, reference the in moon, that Mars, tip there and beyond. to the reefs If you've been as well. following the development of And Starship over the also last couple of a years, support here from you know Eatershelf, we've the been doing a $50 lot tip of saying, I missed testing leading up to this SN15's big flight one. by 15 Once minutes. 2 fully years later, developed, get to see it my will be first the live Starship world's most launch. powerful Thanks to all launch of vehicle, NSF for with fostering the twice the interest in thrust of knowledge in Saturn's V aerospace at rocket Astra and at the ability to Historia. carry up to 150 Absolutely, metric yes. tons to Thank you orbit. as For well reference, for your a 1 support liter and for bottle of everyone water who is 1 is kilogram, so 150 metric tons is basically 150,000 1 liter bottles of water, or as I like to think of it, one rather lonely blue whale. Now, today's test will be the first of many as we work towards transitioning Starship from a developmental to an operational program. Our primary objective today is to gather as much data as we can around the fully integrated vehicles. That means the booster and the Starship and the ground systems. While we have flown Starship in the past, this will be the first attempt of Super Heavy and the first opportunity to validate how the two vehicles operate together. Any data that we get helps improve the future builds of Starship will be considered a success for the purposes of today's test. Every milestone beyond that is icing on the cake. The further we fly, the more data we can collect. If all goes well, today's flight test could last as long as 90 minutes from liftoff to an expected hard ocean landing for Starship. Whether we end the test with a hard landing or a rapid unscheduled disassembly, or some combination of both, excitement is pretty much guaranteed. Now, if it does all go well, Super Heavy will fire up its 33 Raptor engines and it'll lift off from the launch pad down in South Texas. About 3 minutes into the flight, we're going to hope to see the Super Heavy separate from the Starship spacecraft. It'll then perform a flip maneuver. So there's that. You can see that on your screen. And then it'll boost back in order to make a hard landing in the Gulf of Mexico. And while that's happening, we hope to see Starship's 6 second stage engines ignite and watch as Starship coasts for about an hour at altitudes ranging between 150 and 250 kilometers before re-entering Earth's atmosphere and make its own hard landing in the Pacific Ocean about 250-ish kilometers offshore. Now, we are getting great camera views right now, but that's because we are on the launch pad, so we've got umbilicals and connections straight to the vehicle. But we aren't expecting to get very many good views once we get past booster separation. Yeah, we do promise, though, for any views that we do get, we will share them in real time. We are watching live with you all, so we're excited to see those views ourselves as well. Now, in a little bit, we are going to take a closer look at the vehicle and the launch pad. But first, today is a super exciting day. Everyone on the teams across Starship have been preparing, doing a number of tests and dress rehearsals for today's launch attempt. Yeah, that's exactly right. In fact, we saw a nice little recap of those tests in the intro video to today's webcast. For those of you that are following along, you know that many of those tests ended in those rapid unscheduled disassemblies, or RUDs as we like to call them. And it's been a long road to today. Just in 2022 alone, we had 9 static fires. We've had a couple of wet dress rehearsals. And of course, the launch control team has done numerous simulations as well. So major shout out to the teams that have been preparing for today's full up integrated test. In fact, we've got a shot of Star Command at the South Texas launch control team. Look at all the people ready for today's launch attempt. Yeah, that right there is our South Texas Launch Control Center. That is basically ground zero for everything that is happening today, in addition to a couple other control rooms that we have operating as well with operators on console, including the Mission Control Center here behind us here in Hawthorne, California. But with that being said, our very own Zachary Lupin is one of our SpaceX employees at our watch event in South Padre Island. Hey, Zach, how are things going on the ground? It is a great day for a test launch today, Kate.
Hello, everyone. My name is Zachary Lupin, and I'm an avionics reliability engineer here at SpaceX, and I'm at the Cameron County Amphitheater, where a growing number of SpaceX employees are gathering to watch what we hope is the first liftoff of a fully integrated Starship. Now, the Starship team has worked incredibly hard for today's launch test. Over the past weekend, teams held a launch readiness review, which included a comprehensive review of all of our vehicle systems, looking at avionics, GNC, communications, software, structures, as well as our Raptor engines and propulsion in general. Now, we are only about 5 miles away from the launch pad, so it's a pretty good view for today. And as we get into as we start to approach T-0, everyone here is clearly very excited for the events that are happening today. So as we get closer to T0, I'm going to throw it back to Hawthorne to talk more about our rocket. Awesome. Thanks so much, Zach. And we've actually got a little bit of a crowd forming behind us, too. Now, we've got a shot of Starship on the screen. The entire Starship structure you see is made of stainless steel. And when that's fully stacked, it stands about 120 meters tall and about 9 meters around. To help you give a sense of just how big that is, we've captured a video of some of our teams doing final integration prep work in advance of today's test flight. Just like Falcon 9, Starship has 2 stages, which we will talk a little bit more about in a minute. But in addition to those 2 stages, Starship actually has a 3rd stage called Stage 0. It consists of all the launch pad infrastructure built around the rocket. You can see a great view of it there on your screen. It's truly an engineering feat in its own right. And I feel like it's something we don't talk about very often. There's a lot of infrastructure that goes into fueling and preparing the launch vehicle before a large test like this, really any launch. Now, let's talk about Super Heavy. The name says it all. It's super, it's heavy, it's super heavy. It goes by some other names, the first stage or the booster, but whatever you call it, the Super Heavy will be the vehicle responsible for powering Starship against that mighty gravitational pull we've got here on Earth. And when it's fully operational, it's going to get Starship to orbit. The booster alone stands about 70 meters tall and is about the same height as a fully integrated Falcon 9, but with a diameter roughly 2.5 times that of Falcon 9 and with 33 much larger engines. Yeah, and having those engines, and oh my gosh, I love this shot. We can see looking up into the launch mount at the 33 engines on the booster. Those are each of the Raptor engines that's going to power today's launch attempt. Yeah, this is an incredible view. One of my favorite views that we're going to get today. We don't have this kind of view on our Falcon 9 launches, so this is so exciting to see. You can even make out the paint markers indicating which engine is which. Like we said, there are 33 of them. So there's a lot of fire that's going to be coming out from those engines in just over 31 minutes from now. As we mentioned before, there are 33 of them on the Super Heavy, the booster, and we don't see it right now, but the cluster in the center are the ones that are actually going to gimbal and help steer the booster back down for its water landing in the Gulf. Yeah, and they're a little bit different, Kate, than our Falcon engines. So on Falcon, we use a gas generator cycle. Here's a fantastic shot, actually, at the inner stage, so we can see the 6 engines that are on the ship side, 3 gimbaling in the middle, and then the vacuum engines, you can see 2 of them, and the other ones on the other side of the cluster in the middle here. So Raptor's a little bit different. It uses something called stage combustion, which means we basically pre-burn both the fuel side and the aux side, and then get those up to the right temperatures and pressures, and then mix them in the combustion chamber. It allows us to get higher thrust and higher efficiency on these engines than on Falcon 9. Now, Super Heavy also has 4 grid fins to assist with orienting itself during the return back to Earth, as today is the fully integrated flight test, and the first one, we're focusing on safely testing just the fundamental systems and operations on the vehicle. So what that means is we won't be attempting to land on land today. Instead, Super Heavy is going to be making that hard water landing in the Gulf. Starship, or the spacecraft, is the 2nd stage and makes up the top portion of the vehicle. It's designed for carrying passengers and cargo between destinations on Earth, Earth orbit, and planetary destinations. It stands 50 meters tall, a little taller than the Statue of Liberty. It's comprised of 6
Raptors. We saw those just moments ago. 3 of them are optimized for sea level, and the other 3 are vacuum engines, and they're optimized to operate in the vacuum of space. They provide a maximum of 258,000 tons of thrust in vacuum. The spacecraft is also outfitted with 4 flaps to help aerodynamically control the vehicle's attitude during atmospheric flight and enable precise landing at the intended location. You can see a view of those flaps there. Now you can see the entire stack is vertical, and that's because Starship is designed for vertical takeoff and landing, as opposed to taking off and landing like an airplane. And that's really important because we don't have runways on the Moon and Mars. Fortunately, gravity at both of those destinations is not nearly as high as it is here on Earth. On Mars, it's about a third of what Earth's gravity is, and on the Moon, the gravity is just a sixth of what it is here. So Starship can take off in both of those cases without needing the super heavy booster like we need here on Earth. Now, for today's test, Starship does not have its landing legs attached, and that's because we aren't going to be attempting to return to the launch site or land on land. It's going to be doing another hard water landing at the end of today's test. We can't wait. Starship is wrapped in a heat shield, which is composed of 18,000 hexagonal ceramic tiles designed to insulate the vehicle during atmospheric entry, where temperatures can be as high as 2,600 degrees Fahrenheit. The hex-shaped tiles, like these ones that we have here, Alright, guys. ஸோ இப்போ நீங்க பார்க்குற அந்த ராக்கெட் இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து அந்த Black கலர்ல இருக்க அந்த ராக்கெட் மட்டும்தான் ஸ்டார்ஷிப்பா இருக்கு. அது கீழே இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் ஹெவி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அது எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ அதுதான் பூஸ்டரா இருக்கு. ஸோ அந்த பூஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ராக்கெட்டை வந்து ஸ்பேஸ்க்குள்ள விட்டுட்டு திரும்பவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி வந்து இந்த சூப்பர் ஹெவி வந்து பூமியில வந்து லேண்ட் ஆகாது. இது வந்து தண்ணியில தான் போய் லேண்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? இது ஆக்சுவலி பேஸ்ல போய் இது ரிட்டர்ன் லேண்ட் ஆகாது. அது வந்து வாட்டர் லேண்டிங் தான். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஹோல் ராக்கெட்டையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்பேஸ்ல விட்ட ராக்கெட்ஸ்லேயே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ராக்கெட். ஸோ இதோட மெயின் கோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிட் பண்றது தான். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்தர் மிஷன்ஸுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கப்படுது. ஸோ இது எதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்த் ஆர்பிட் பண்ணுறதுக்கு மூன், மார்ஸ் அண்ட் பியாண்ட், ஓகேங்களா, இன்னும் தூரத்துக்கு போகிறதுக்காக தான் இது வந்து டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டார்ஷிப்போட அளவுகள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஸ்டார்ஷிப் மட்டும் டோட்டலாக வந்து 120 மீட்டர்ஸ், அதாவது 394 ஃபீட் அளவுக்கு இருக்கு. அதோட டயாமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9 மீட்டர், அதாவது அந்த சுற்றளவு 9 மீட்டர். அது அடியில் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா 29.5 ஃபீட். ஸோ பேலோட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது 150 டன், 100 to 150 டன் ஃபுல்லி ரீயூசபிள், திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு பேலோட் கெப்பாசிட்டி இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டார்ஷிப், வெறும் ஸ்டார்ஷிப்போட மொத்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் வந்து 50 மீட்டர்ஸ், அது டயாமீட்டர் 9 மீட்டரு. அப்புறம் வந்து ப்ரொப்பலன் கெப்பாசிட்டி வந்து 1200 டன், அதாவது அது அது வந்து ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷனுக்கான கெப்பாசிட்டி. இதோட பேலோட் கெப்பாசிட்டி வந்து 100 டன்ஸ், ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் வந்து த்ரஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 1500 டிஎஃப்ஆர் இருக்கு. ஸோ சூப்பர் ஹெவி நீங்க பார்க்குற அந்த ராக்கெட்டோட கீழ்ப்பாக்கம் அந்த சில்வர் மாதிரி நீட்டா பென்சில் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதுதான் சூப்பர் ஹெவி, அதுதான் பூஸ்டர். ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பூஸ்டர் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 39 ராப்டர் இன்ஜின்ஸ் மூலமா வந்து, அப்புறம் வந்து கூல்டு லிக்விட் மீத்தேன் அண்ட் லிக்விட் ஆக்சிஜன் மூலமா வந்து அதை கூல் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அது வந்து அட்மாஸ்பியருக்குள்ள வந்து ஸ்டார்ஷிப்பை விட்டுட்டு அது திரும்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில வந்து லேண்ட் ஆகும். இந்த வாட்டி வந்து பூமியில பேஸ்ல வந்து லேண்ட் ஆகாது, தண்ணியில வந்து லேண்ட் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸ் வந்து ரொம்பவே கிளியராக தெரியுது. பிகாஸ் உங்களுக்கு தெரியும் எலான் மஸ்க் இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலவிட்டிருக்காரு.
இது வரைக்கும் இந்த லான்ச் சிஸ்டமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான லான்ச். இது வரைக்கும் எந்த ஒரு ஸ்பேஸ் சேட்டலைட்ஸோ ஷட்டல்ஸோ எதுவுமே வந்து இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா பண்ணப்படல. ஏன்னா வந்து இது வெறும் வந்து எர்த்தை மட்டும் சுத்துறதுக்கு மட்டும் இல்லாம பட் இன்னும் தூரமா மார்ஸ் அது மாதிரியான பிளானட்டரி சிஸ்டம்ஸையும் வந்து ஆர்பிட் பண்றதுக்காக இது செய்யப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த அனிமேட்டடு அந்த ஃபுட்டேஜ் சிமுலேஷன். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சூப்பர் ஹெவி வந்து அது வந்து அட்மாஸ்பியருக்குள்ள வந்து ஸ்டார்ஷிப்பை பூஸ்ட் பண்ணிட்டு திரும்பவும் வந்து பூமிக்குள்ள திரும்ப வருது. ஆனா வந்து இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படி பார்த்தா இந்த வாட்டி வந்து இது பேஸுக்கு திரும்பி வராது. ஸோ இது வந்து கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோ அந்த ஏரியால வந்து தண்ணியில தான் வந்து லேண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. அது இந்த ஸ்டார்ஷிப் மட்டும் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பேஸ்குள்ள போகுன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி வந்து இந்த வாட்டி வந்து இதுல வந்து ஸ்டார்லிங்க் கூட கொண்டு போறாங்க நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஸ்டார்ஷிப்குள்ள இப்போ இந்த ஸ்டார்லிங்க் சேட்டலைட்ஸ் நீங்க ரீசெண்டா பார்த்துருப்பீங்க வானத்துல வரிசை வரிசையா லைன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டார்லிங்க்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு இன்டர்நெட்டோடைய சர்வீஸ் அவங்க பண்றது. ஸோ இவர் தான் வந்து பொலாரிஸ் ப்ரோக்ராம் மூலமா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுடைய அடுத்த பொலாரிஸ் மிஷனுக்கு வந்து இவர் தான் நீங்க பாக்குறீங்களா, இவர் தான் ரூப் ஜாக்மன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் வந்து ஒரு கமாண்டிங் ஆஃபீஸரா இருக்க போறாரு. ஸோ நீங்க வந்து இப்போ வந்து இந்த ஸ்காலர்ஷிப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெஸ்ட்டுக்காக அனுப்பப்படுறாங்க. ஸோ ஃபியூச்சர்ல வந்து இதுலதான் வந்து குரூ அனுப்பிச்சு அவங்க வந்து இன்னுமா வந்து ஆராய்ச்சியில பண்ண போறதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நமக்கு லான்ச் இன்னும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 21 மினிட்ஸ் கிட்ட இருக்கு. ஸோ நீங்க பாக்குற இந்த ஒரு ஸ்பேஸ் ஷட்டல் இருக்க இது வந்து ஒரு டெஸ்ட் இருக்கிற ஸ்டார் ஹாப்பர். ஸோ இது வந்து இந்த வானத்துல திரும்ப போயிட்டு லோ ஆல்டிடியூட்ல வந்து பறந்து திரும்பவும் வந்து பூமிக்குள்ள வந்து லேண்ட் ஆகுறதுக்கான டெஸ்டிங்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் இது. ஸோ இதுல தான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து ராப்டர் இன்ஜின் பயன்படுத்திருக்காங்க இந்த ஸ்டார் ஹாப்ல.
ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்க அனுப்பின வந்து ஃப்ளைட் டெஸ்ட். இது பேர் SN8. இது வந்து டிசம்பர் 2020 வந்து இந்த ஃப்ளைட் டெஸ்ட் பண்ணதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த டெஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க வந்து எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கல. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து SN9 அப்படின்ற மாதிரி ஒரு 10 கிலோமீட்டர் ஹைட்டுக்கு வந்து இவங்க வந்து டிராவல் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு டெஸ்ட் ஃபிளைட். ஸோ வந்து February 2021. ஸோ இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு சில இன்ஜின்ஸ் வந்து சரியா ஸ்டார்ட் ஆகலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது வந்து திரும்ப ரீலைட் ஆகிறது கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கு. ஸோ திரும்ப வந்து கிராஷ் ஆகுது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த SN9 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதாயிடுச்சு, ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து May 2021 SN15 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹை ஃபிளைட் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஹை ஆல்டிடியூட் ஃபிளைட் டெஸ்ட். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அவங்க வந்து லான்ச் ஆகி திரும்பவும் வந்து சேஃபாக அவங்க லேண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அனுப்புகிற இந்த நம்பர் சீரியல் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா S24. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஃபோட்டோஸில் பார்க்குற இந்த பிளாக் கலர்ல இருக்கையா அது மட்டும்தான் வந்து ஸ்டார்ஷிப். அது கீழே இருக்கிறது எல்லாமே பூஸ்டர், அதை வந்து சூப்பர் ஹெவி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது கீழெல்லாம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இன்ஜின்ஸ் தான் இருக்கு, ராப்டர் இன்ஜின்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது ஏன் இவ்வளோ ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கொலாபரேஷன் நாசா போன்ற மற்ற ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி கொலாப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் இந்த ஸ்பேஸ் லான்ச், இந்த ஃபிளைட் லான்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல்லி வந்து ஒரு இண்டிபெண்டா முழுக்க முழுக்க ஸ்பேஸ் எக்ஸோட கான்ட்ரிபியூட்டட் ஒரு லான்ச்சா இருக்கிறனால தான் ரொம்ப வந்து எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஸோ உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ ரீசெண்டான நிறைய ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லான்ச்சுக்கு வந்து ராக்கெட் வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலி வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து 545 லான்ச் பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. பட் இப்போ சொல்லி போயிட்டுருக்கு. ஸோ இன்னும் ஒரு 15 to 17 மினிட்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு ராக்கெட் லான்ச் ஆகிடும். ஸோ இப்போ ஏதோ சின்னதாக இஷ்யூஸ் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஒருவேளை இந்த இஷ்யூ வந்து ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணி முடிக்கணும்னா இன்னைக்கு அந்த லான்ச் வந்து கேன்சல் பண்ணுறன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த நோஸ் இருக்கு, ராக்கெட் நோஸ் கீழே தான் வந்து லிக்விட் மீத்தேன் அண்ட் லிக்விட் ஆக்சிஜன் இருக்கிறதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபியூலை வந்து சேவ் பண்ணுறதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸோட ஃபோட்டோஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து ஹை ரெசல்யூஷன்லாம் இருக்கு. ஸோ நாசா வந்து நம்மளுக்கு நல்லா இருந்தாலும் பட் இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஹை ரெசல்யூஷன் இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியுது. ஸோ லான்ச் பேட் எல்லாத்தையும் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்னொரு 15 மினிட்ஸ்ல வந்து நமக்கு லான்ச் ஆகிடும். ஸோ என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா நமக்கு பார்க்குறோம் அந்த பக்கத்தில் வந்து நம்ம கடல் இருக்கு. ஸோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த ராக்கெட் லான்ச் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோஸ்டல் கார்டோட சேர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியாவை கிளியர் பண்ணிடுவாங்க. பட் இப்போதைக்கு வந்து ஒரு போட் இருக்கிறதா வந்து அவங்களுக்கு வந்து நியூஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அதையும் கிளியர் பண்ண பார்க்குறாங்க.
ஸோ உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் தண்ணீர் பக்கம் தான் எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட் லான்ச்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஏன்னா அது வந்து ஒரு டிசாஸ்டர்ஸான ஒரு விபத்து ஏற்பட்டாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல்ல வந்து அது விழுந்துரும். ஸோ மேஜரா வந்து சிட்டிக்குள்ளேயோ இல்ல மக்கள் இருக்க இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாதிப்பு ஏற்படாதுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து இப்படிதான் இருந்திருக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இப்படிதான் இருந்துச்சு. இந்த அந்த பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 வருஷத்துக்குள்ள வந்து இவ்வளவு அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த ஃபுல் ஸ்டார்ஷிப் இந்த ஃபுல் செட்டப் வந்து லிபர்ட்டி டவரோட கொஞ்சம் ஹைட்டா இருக்குன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ மெயினா இதோட நோக்கம் என்ன பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து இந்த ராக்கெட் வந்து ரீயூஸ் பண்ற அந்த ஒரு மோட்டிவ்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த பூஸ்டர்ஸா இருக்கட்டும், இந்த ராக்கெட்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையுமே. ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் உடைய பேஸ். ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி வந்து இந்த ராக்கெட்டோடைய இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டா இருக்கட்டும் ராக்கெட்டா இருக்கட்டும், ஸோ இந்த வாட்டி வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ் வந்து இந்த ராக்கெட்டை லேண்ட் பண்றதை அட்டன் பண்ண மாட்டாங்கன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ எல்லாமே ரிட்டர்ன் வரும்போது எல்லாமே கடலுக்குள்ள தான் வந்து விழுவுன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் மஸ்க் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரே வந்து எனக்கு இதை பத்தி ஒரு கன்ஃபார்மாக என்னால வந்து 100% அக்யூரேசியில சொல்ல முடியாது, பட் ஒரு 50% சான்சஸ் இருக்கு ஆர்பிட்ல போய் ரீச் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு. ஆக்சுவலி இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 33 மெயின் இன்ஜின்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டார்ஷிப்ல இருக்கு. 33 இன்ஜின்ஸ் ராப்டர் இன்ஜின்ஸ் வந்து இதுல இருக்கு. ஸோ மெயினான நோக்கமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் ஃபிளைட் நோக்கம் என்னன்னா ஃபியூச்சர்ல இது மாதிரியான வந்து நூற்றுக்கணக்கான மக்களை வந்து ஸ்பேஸ் மற்றும் மார்ஸ் மூன் போன்ற பல்வேறு என்ன சொல்றது விண்வெளிகளுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு ஆராய்ச்சிகளும் இந்த ஒரு டெஸ்ட் ஃபிளைட்டும் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் எக்ஸ் உடைய இந்த பேஸ் வந்து டெக்ஸஸ்ல இருக்கு. ஸோ எல்லாருமே சொல்ற ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இது வரைக்கும் விண்வெளி அனுப்பப்பட்ட ஒன் ஆஃப் தி பிக்கஸ்ட் அண்ட் வெயிட்லெஸ்ட் ராக்கெட், அது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ராக்கெட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ல இப்போ ரெக்ரூட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம். ஸோ வீடியோ பார்க்குறவங்க யாராவது வந்து ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த லான்ச் சைட்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட 5 மைல் தூரத்துல இருக்காரு. ஆல்மோஸ்ட் லைக் 7 to 8 கிலோமீட்டர்ஸ் தூரத்துல இருக்காரு.
ஸோ இன்னும் ஒரு 9 to 8 மினிட்ஸ்ல நமக்கு லான்ச் ஆயிடும். ஸோ சேஃப்டி பேராமீட்டர்ல வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஒரு வேளை அது கிளியர் பண்ண முடியல அப்படின்னா லான்ச் கேன்சல் ஆயிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருமே இருக்கக்கூடாது. அந்த கடல் பகுதியில் வந்து எந்த மீனவர்களோ எந்த போட்டோ இருக்கக்கூடாது. பட் ஓரிரு போட் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஸ்பேஸ் எக்ஸும் அந்த கோஸ்டல் கார்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணணுன்ற மாதிரி இருக்காங்க. ஸோ ஏன்னா வந்து அது ரொம்பவே சீரியஸான இஷ்யூஸ். ஒருவேளை வந்து அந்த கடல் பகுதியில் வேற ஏதாவது போட் இருந்தால் லான்ச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது வந்து அவங்களுடைய ஸ்ட்ரிக்ட் ரூலாக இருக்கு. ஸோ வந்து அதை எப்படியாச்சும் கிளியர் பண்ணிடணும். ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ரேடார்ல காட்டுது போல. ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த கோஸ்டல் கார்டோட ஸ்பெக்டர்ஸ் இருந்து அந்த ஏரியாவில் இருக்க எல்லா போட்ஸ் மற்றும் மீனவர்கள் எல்லாரையும் வந்து கிளியர் பண்றதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் 8 மினிட்ஸ் தான். ஸோ இன்னுமே சில மேயர் கிளிச்சஸ்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணினவங்க இன்னும் ஒரு 8 மினிட்ஸ்க்குள்ள. ஸோ அதுக்குள்ள உங்களுக்கு அந்த அந்த இஷ்யூஸ்லாம் ரிசால்வ் ஆகல அப்படின்னா வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா லான்ச்சை கேன்சல் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் தள்ளி வச்சிருவாங்கன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து இன்னுமா வந்து ஃபியூயல்ஸை வந்து இது பண்ணிட்டு ப்ரொப்பலண்ட் எல்லாம் வந்து ஏற்றிட்டு இருக்காங்க. ஒரு வேளை ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ இருந்ததுன்னா T-10 செகண்ட்ஸ்ல வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு திரும்பவும் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த லான்ச்சை வந்து இன்னொரு நாள் தள்ளி வைப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது வரைக்கும் எந்த இஷ்யூ இருக்காம வந்து ப்ரோப்ளண்ட்டை வந்து அனுப்பிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிட்டத்தட்ட 33 இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல. அந்த அவுட்டர்ல மட்டும் கிட்டத்தட்ட வந்து 20 இன்ஜின்ஸ் மட்டும் இருக்கு. எல்லாமே ரேப்டர் இன்ஜின்ஸ். இந்த அவுட்டர் ரிங்ல மட்டும் 20, மிடில்ல மட்டும் ஒரு 13 இன்ஜின்ஸ் இருக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல். இது வரைக்கும் நீங்க வந்து இந்த லான்ச்சஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 3 இன்ஜின், 2 இன்ஜின், 4 இன்ஜின், 5 இன்ஜின் அது மாதிரியான ராக்கெட் லான்ச்சஸ் தான் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு இது. ஸோ மோஸ்ட்லி எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு லான்ச் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னும் ஒரே ஒரு இஷ்யூ தான் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. மோஸ்ட்லி அந்த இஷ்யூ சால்வ் ஆகல அப்படின்னா இவங்க வந்து லான்ச் வந்து கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ எல்லா ப்ராப்ளம் மோஸ்ட்லி எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஒரே ஒரு பிரச்சனை தான் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க. ஸோ ஒரு ராக்கெட் அனுப்புறதுன்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே நம்ம பிளான் இந்த மாதிரி இருக்காது எப்பவுமே. ஸோ இது கிட்டத்தட்ட பல மில்லியன் பீசஸ் வந்து ஒன்று சேர்த்துருக்க மாதிரி ஒரு பசில் மாதிரியா. ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுனா கோஆர்டினேஷன் ஒர்க் ஆகுனா தான் வந்து இந்த ராக்கெட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லான்ச் ஆகுன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி இன்னைக்கு லான்ச் இருக்காதுன்ற மாதிரி தான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் அவங்க திரும்ப திரும்ப அதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலி வந்து 10 செகண்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ரீசைக்கிள் பண்றோம் மாதிரி சொல்றாங்க.
ஸோ ஆக்சுவலி வந்து இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆக்சுவலி இன்னைக்கு லான்ச் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஏன்னா ஃபிளைட் கமாண்டர் என்ன சொல்றாருன்னா, T-10 secondsல வந்து நம்ம வந்து கவுண்ட் டவுன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அடுத்த நாளைக்கு திரும்ப தள்ளி வைக்கணுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ பெரிய ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியா இருந்தாலுமே வந்து எல்லாமே வந்து பிளானிங்காக வந்து நம்ம கரெக்டாக போகாதுன்றதான் காட்டுது. ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், ஆர்டிமிஸ் மிஷினுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி தான் லான்ச்சிங் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆகி ஒரு இஷ்யூவால வந்து தள்ளி தள்ளியே போகுச்சு. ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி வந்து கிட்டத்தட்ட 5:45 லான்ச்ன்ற மாதிரி தான் ஒரு நியூஸ் இருந்துச்சு. பட் இன்னும் ஒரு 1 hour தள்ளி போகும்போது ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. பட் அந்த ஃபிளைட் டைரக்டரும் என்ன சொல்லிட்டாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நிமிஷத்துல வந்து நம்ம ஸ்டாப் இந்த T-10 secondsல ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கவுண்டரை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ரீசெட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. that exercises our procedures for the mission control teams. We're monitoring telemetry on the mission control consoles, looking at the pressures and the rates and the temperatures. And some of those things look a little bit different when you're getting up to the pre-flight pressurization levels and full propellant load. So we're learning things today about the integrated tests that are going to set us up for success in a future attempt later on, hopefully in the next 48 hours or so. And Kate, like it's also worth mentioning here, we're still going to take the count through to a pretty around the T-10 second mark. So we're really going to exercise everything that we would up until that point in the vehicle states and ground procedures. Yeah, it's like we said before, any data that we can collect today is super helpful. And that's exactly what we're doing. We are continuing to collect this data and allow the teams to have be better informed for the next attempt. Unfortunately, due to the needing to recycle the propellant, we are looking at a minimum of 48 hours until we are able to attempt this flight test என்ன சொல்றாங்க again. அப்படின்னா, ப்ரொபைன் So ரீசைக்கிள் we're பண்ணும். not quite ஸோ sure அது what that ஃபுல்லாக timing will ரீசைக்கிள் be பண்ணிட்டு at the கிட்டத்தட்ட moment, but வந்து we're looking at a ஒரு minimum of 48 hours 48 மினிமம் minutes, ஆகும் or அப்படின்ற excuse மாதிரி me, of சொல்றாங்க. 48 hours at this point in time. But ஸோ மினிமம் 48 hours ஆகும் ப்ரொபைலண்ட் ரீசைக்கிள் பண்றதுக்கு. ஸோ நமக்கு இந்த லான்ச் வந்து இன்னும் மினிமம் 2 days ஆச்சு கண்டிப்பா எடுக்கும். ஸோ ஸ்டே டியூன்ட். நாங்கள் கண்டிப்பா வந்து அடுத்த லான்ச் எப்படின்ற மாதிரி கண்டிப்பா நாங்கள் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றோம். ஸோ அப்பவும் முடிஞ்சா எங்களால் முடிஞ்சா நாங்கள் லைவ் போடுறோம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் டியூனிங் இன். ஸோ கடைசியா வந்து அவங்க ஏதாவது நமக்கு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஏதாவது சொல்றாங்களா மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம லைவை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டேஜ்ல தான் வந்து அவங்க ப்ரொப்பலண்ட்டை ஃபில் பண்றாங்களாம். ஸ்டேஜ் 1, ஸ்டேஜ் 2, ஸ்டேஜ் 3ன்ற மாதிரி. ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. அதாவது அந்த நோஸ் இருக்கு இல்லையா, ராக்கெட்டோட நோஸ் கீழே இருக்க அந்த டேங்க்ல வந்து கரெக்டா வந்து இந்த லிக்விட் ஆக்சிஜன், லிக்விட் மீட்டர் எல்லாம் கரெக்டா வந்து ஃபில் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ செகண்ட் ஸ்டேஜ் தான் வந்து சம் கிளிச்சஸ், சில பிரச்சனைகளை எதிர்பார்த்திருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலி வந்து இது டிஃபால்ட்டான ஒரு ப்ரோட்டோகால் மாதிரி. அவங்க வந்து அந்த டைமர் ஈவன் அவங்க வந்து பிளான் ராக்கெட்டை வந்து லான்ச் பண்ணல அப்படின்னாலும் அவங்க கிட்டத்தட்ட வந்து கரெக்டாக அந்த T-20 secondsல வந்து தான் T-10 secondsல வந்து ஸ்டாப் பண்ணுன்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ப்ரோட்டோகால் இருக்கு போல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து T-40 secondsல வந்து ஏதாவது கிளிச் இருந்தால் ஸ்டாப் பண்ணலான்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபிளைட் டைரக்டர் T-10 secondsல வந்து ஸ்டாப் அந்த கவுண்ட் டவுன் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ரீசெட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இன்னைக்கு லான்ச் எஃபெக்ட் வந்து இன்னையோடு முடிஞ்சிருது. ஸோ மினிமம் 48 hours ஆகும். ஸோ வந்து ப்ரொப்பலண்ட் வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணி திரும்பவும் ஃபில் பண்றதுக்கு.
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட T-40 செகண்ட்ஸ்ல ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இவங்க பண்ண இந்த அலப்பறைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்லோ ஆயிடுச்சு. ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, கீழே இருந்தாலும் மீசையில் மண்ணு ஒட்டலைன்ற மாதிரி தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எங்களுக்கு. ஸோ நாங்கள் சில விஷயங்களை இங்கே பார்த்துருக்கோம். ஸோ சில ஐடியாஸ் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு, இன்புட்ஸ் கிடைச்சிருக்குன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. பட் வாட் எவர், கிட்டத்தட்ட இந்த ஸ்டார்ஷிப் பண்றதுக்கு 10 வருஷம் எடுத்துருக்கு. ஸோ நான் திரும்ப திரும்ப ஒன்று தான் சொல்றேன், நம்ம கிட்டத்தட்ட 3க்கு போய் கிட்டத்தட்ட 50-60 வருது இருக்கு. அப்போ கிட்டத்தட்ட அப்போ இல்லாத அட்வான்ஸ்மெண்ட்டை இப்போ நம்ம கிட்ட இல்லையா, நம்ம ஏன் இவ்வளவு தடுமாறுறோம்? அதுதான் என்னோட ஒரே ஒரு கேள்வி. ஸோ நீங்க ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு காலத்துல ரஷ்யன் காஸ்மோநாட்ஸா இருக்கட்டும், யூஎஸ் ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு போட்டியில மாற்றி மாற்றி பாத்தீங்கன்னா விண்வெளிக்கு ஸ்பேஸையும் மனிதர்களையும் அப்புறம் ஸ்பேஸுக்கு எல்லாரையும் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தாங்க. பட் ஆனா இப்போ ஸோ லைவையும் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அவங்க. ஸோ லைவும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ என்னோட ஒரே ஒரு திங்கிங் எப்பவுமே இது மட்டும் தான் இருக்கு. ஸோ நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 60-70 வருடங்களுக்கு முன்னாடி நம்மளால அனுப்ப முடிஞ்ச ராக்கெட்ஸ், மனிதர்கள் விண்வெளிக்கு அனுப்பணும், மூணுக்கு அனுப்பணும். ஸோ அப்ப இருக்க டெக்னாலஜி கூட இப்போ நம்ம கிட்ட இல்லையா அப்படின்றதுதான் ஒரே ஒரு கேள்வி. ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியுமே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பல வகையான நம்ம தடங்களை பார்க்கிறோம். நீங்க ஆப்டிமஸ் 1 மிஷனே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாரம் 2 நாள் அப்படின்ற மாதிரி, அப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசம் தள்ளி வச்சிருந்தாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே முடிஞ்சிச்சு, ஆல்மோஸ்ட் இன்னைக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா லான்ச் ஆயிடும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா திரும்பவும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ராக்கெட்டோட ஃபெயில், ஒரு ஒரு சின்ன தவறு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க, பிழைங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ அது வந்துருச்சு. ஸோ நம்ம திரும்ப பார்க்கலாம். ஸோ 48 ஹவர்ஸ், மினிமம் 48 ஹவர்ஸ் ஆச்சு ஆகும் அப்படின்னு மாதிரி சொல்றாங்க, ப்ரொப்பலண்ட்டை ரீசைக்கிள் பண்ணி திரும்ப ராக்கெட்டுக்குள்ள ஏற்றுறதுக்கு. ஸோ எப்போன்றது ஃபர்தரா இப்போ தெரியல. பட் திரும்பவும் அதுக்கான டேட்ஸ் அறிவிப்பாங்க, அப்டேட் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஒருவேளை அடுத்த அப்டேட் வரும் என்றால் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணுறோம். ஸோ முடிஞ்சால் அதுக்கான லைவும் போடும். ஸோ ஸ்டே டியூன்ட் இன் தமிழ். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஸ்டேயிங் டியூன் அண்ட் பை ஃப்ரம் Astrofinity.